Hey guys, welcome and welcome back to day 20 of daily journaling in April, and just one more day to go. And yeah, let's begin. As always, let's begin with the annual tracker. So for wellness tracker, I'm giving green because it was all good. And similarly, even for mood tracker, I'm giving green. So last 3 days நான் வந்து சொல்லிட்டே இருந்தேன் ஏன் டயர்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. இன்னைக்கு வீக்கெண்ட் அண்ட் கொஞ்சம் அந்த ரிலாக்ஸ் பண்ண டைம் கிடச்சனால ஐம் ஆல் குட் அண்ட் எக்ஸைட்டட். ஸோ அதனால தான் க்ரீன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய மீல் ட்ராக்கர் அப்டேட் பண்ணலாம். Meal tracker and color coding update பண்ணியாச்சு. So it was a good day with food தான். So I'm happy for that. And then நம்மளுடைய gratitude journaling update பண்ணலாம். Gratitude journal update பண்ணியாச்சு. Next நம்மளுடைய emotions tracker update பண்ணலாம். Emotions tracker and what's new today update பண்ணியாச்சு. Emotions வந்து இன்னைக்கு was a good day தான். So next நம்மளுடைய sleep tracker update பண்ணலாம். ஸ்லீப் ட்ராக்கர் அப்டேட் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப ஒரு 3 நாளுக்கு அப்புறம் திரும்ப லேட்டாக தூங்கினேன். பட் ஸ்டில் அது வந்து வீக்கெண்ட் ஆனதுனால அண்ட் இட் வாஸ் அ குட் ஸ்லீப் தான். நடுவில் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தால் கூட இட் வாஸ் லாங் அண்ட் குட். ஸோ ஐம் ஹாப்பி ஃபார் தட். நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஹேபிட் ட்ராக்கர் அப்டேட் பண்ணலாம். ஹேபிட் ட்ராக்கர் அப்டேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் டு ஜர்னலிங். இன்னைக்கு நான் சூஸ் பண்ணியிருக்க கலர் வயலட் அண்ட் பிளாக். ஸோ ஒரு சின்ன டிசைன் கொடுத்து லெட்ஸ் பிகின். ஸோ கைஸ் ஜர்னலிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஒரு சின்ன கிளவுட் டிசைன் இந்த பேஜில் கொடுக்காதனால அதை கொடுத்து சிம்பிளாக கவர் பண்ணிட்டேன். அண்ட் யா 21st இந்த சீரீஸ் முடிய போகுது. ஸோ விச் மீன்ஸ் இன்னும் ஒரே ஒரு வீடியோ தான் வரும். அண்ட் ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட். அண்ட் யா நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். Until then, it's Tata bye from Penny. Keep going. Spread love, spread smiles. Bye.